Herzlich willkommen mal miteinander zur 8. Episode von Hogwarts Legacy. Und jetzt spielen wir weiter in der Main Questline mit Nettie. Und wir verlassen Hogwarts jetzt das erste Mal und gehen in die weite Welt hinaus. Jetzt geht's los. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Oder besser gesagt, kein Teil auf dem anderen. Warum hat er jetzt weiter gesummt? Und, naja. Na gut. Die Trümmer, die bleiben jetzt hier liegen. Ich glaube, ich muss erst den Raum verlassen und dann wieder reinkommen. Dann sind sie wieder ganz. Revelio. Imelda Reyes is on her way to the Das hier oben, das ist, glaube ich, das Büro von der Madame Kagawa, die uns nach das Fliegen mit dem Besen beibringen wird. Ja, das ist Madame Kagawa. Revelio. Das ist hier der Teil der Schule, wo wir die Beasts kennenlernen. Da haben wir auch noch eigene Lessons dafür. Revelio. But trolls have no business in Hogsmeade. Ja, das ist Poppy, die ist auch ein NPC, für die wir noch ein paar Quests machen können. Das ist die Lehrerin, die uns die Beasts Lesson geben wird. Accio. Revelio. Ja, ich glaube, hier hätte ich nicht lang müssen. Ja. Dachte, es wäre eine Abkürzung. Passt natürlich nicht. Das Navi weiß normalerweise eigentlich schon, wo es lang geht. Komm schon. Ne? Accio.
Oh, hier waren wir sogar schon. Okay. War mir nicht bewusst. Diese Ballons, die da fliegen, das sind später Challenges für das Fliegen mit dem Besen. Wenn die alle abschlägt, dann kriegt man was. Ja, immer so 5 Stück oder so am Stück. In der Ferne sehen wir auch welche. Ja, es sind noch viele, viele Sachen, die noch gar nicht freigeschaltet sind hier in der freien Welt. Die wir später aber alle noch machen können und machen auch werden. Und das ist jetzt einfach irgendein Haus, das halt irgendwo hier dagegen steht. Hier ist sogar irgendwo eine Field Guide. Groundskeeper Tools. One might surmise that this set of tools could be enchanted to create all sorts of furnishings for a cozy hut, as large as the occupant may need. Es kann gut sein, dass das hier dass das jetzt hier eine Hütte sein soll, die vielleicht später die von Hagrid ist, aber weiß ich nicht so genau. Hier ist jedenfalls, das sind Fanposter von Quidditch. Okay, jetzt haben wir schon wieder einen Gegenstand bekommen. Oh, da lassen irgendwelche Leute Drachen steigen. Und hier unten auf der Minikarte, da ist auch nochmal ein Symbol, aber das ist im Moment, das ist glaube ich, das Symbol für einen Dungeon oder sowas, aber den werde ich jetzt nicht besuchen. Ja, jetzt sagt er sogar schon, dass er investigaten sollte, also da ist eigentlich irgendwas, was wir uns angucken sollten, aber das werde ich jetzt nicht tun. Oh, was ist los? Das ist nur ein Viech im Wasser. Revelio. Und da ist auch schon Nettie. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Und warum warst du da? Ja gut, jetzt war ich mal Sebastian offen, dann bin ich mit ihr auch offen. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Na, das hört sich doch gut an. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how?
I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Okay, dann war es jetzt also doch nur dieses Gespräch. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Okay. Ja, dann helfe ich da mal, was auch immer da passiert ist. Das Dorf werde ich erstmal noch nicht angucken. Ja. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come here. I'd quit now, while you're still alive. Show 'em! Accio! Incendio! What are you doing? Accio! Levioso! Incendio! I'll watch the light go out of your eyes. Das sind die Poacher. Das ist eine der gegnerischen, ne, Ashwinder sind das, nicht die Poacher, das sind die Ashwinder. Das ist eine der gegnerischen Gangs, die draußen in der freien Welt rumlaufen. Ja. I'm not going anywhere with you. Accio! Incendio! Levioso! Pay for your deed. Accio! Incendio! Sehr gut. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Wer bist denn du? Nora Are Treadwell. you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Interessant finde ich auch grundsätzlich, dass Merlin, der ja eigentlich eine Figur ist, die es auch weit über das Harry Potter-Universum hinausgibt, hier eben eine Rolle spielt, eine große Rolle anscheinend. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas.
Ach ja. I don't know. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Diese ganze Quest hier, dieses ganze Incident ist eigentlich nur dazu da, um uns diese This trunk. Merlin Trials vorzustellen. Yes, take plenty, even if you already have some. Und I von have the denen Mallowsweet. gibt es Dutzende über ganz Hogwarts und die Umgebung. on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. So, jetzt benutzt man hier das Mallowsweet. Das heißt, man braucht auch für jede einzelne Trial eine solche Ladung. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Und es gibt eine ganze Menge von Rätseltypen. Also Merlin Trials sind immer irgendwie solche Sachen, wo man um dieses Ding hier drum irgendwelche kleinen oder größeren Rätsel lösen muss. Und man sieht es meistens dadurch, dass dann irgendwas markiert wird. Und hier muss man jetzt diese Säulen hier mit Incendio anzünden. The flames make the pyre sink. Und das muss man relativ schnell machen, weil man da ein Zeitlimit hat. Und wenn man es geschafft hat. How beautiful! Dann passiert genau das. What a day! I can hardly believe it. Und mehr aber auch nicht. Also man bekommt nicht mehr. Man bekommt keine Field Guide Pages oder sonst irgendwelche Gegenstände, soviel ich weiß. Also wenn man natürlich alle macht oder so oder auch eine bestimmte Menge, kriegt man dafür wahrscheinlich Challenges freigeschaltet. Aber ja, das ist auch alles. I Aber take es ist it ein we netter can call that a Zeitvertreib. success. Aber es wird irgendwann langweilig. Indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Weil das Mallowsweet, das kriegt man auch woanders her. Das muss man nicht nur in Hogsmeade kaufen. Das ist später ein relativ regelmäßig anzutreffender Rohstoff. Also, wie nennen sie das hier? Seeds. Ja, genau. So. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Okay, den kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Diesen Elfen, Hauselfen. Ich kenne Deke, das ist der, den wir schon mal am Anfang bei Professor Weasley gesehen haben. Den werden wir auch noch ein paar Mal sehen, aber
Grope sagt mir jetzt gerade nichts. Gut, gehen wir mal hier in Lower Hogsfield ein bisschen uns umschauen. Hier gibt es tatsächlich sogar noch eine kleine Nebenquest, die wir gleich machen können. Might I beseech you for some assistance? Natürlich darfst du Hello. das. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Ja, jetzt müssen wir nämlich hier was aus dem Wasser holen und dann, wir sehen halt nicht hier, wie wir diven. Ja. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Gegenstand ist, aber natürlich. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. So. Hast ja eine sehr hohe Meinung von dir. What exactly is Aber an hab ich auch. astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Okay, ein Handheld-Model des Universums, also... Gut. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Revelli! It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Jo, das werden wir auch tun. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ne. Was anderes gefunden.
So, gefunden. Das sieht eher aus wie ein I should let kleiner Grace know that I found her family astrolabe. Globus. Cool ist, wenn man einen Besen hat, dann kann man einfach aus dem Wasser heraus losfliegen. Und man muss nicht erst zurück an Land schwimmen. Ja, die Dame war sich zu fein, um ins Wasser zu sprengen. Find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Ja. Also, ja, ich gebe es ihr gerne, wenn sie mich dafür entlohnt, ja. Wenn ich es behalte, dann... Ich meine, ich bin loyal zu meinen Slytherin-Leuten. Oder auch eigentlich nicht. Also ich bin auch gerne mal gemein, aber ich sehe keinen Grund, das zu behalten. Außer, wenn ich es ihr nur geben könnte und dafür nichts bekomme. Deswegen nehme ich die I mit zur did, Antwort. but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You Bitte, do well bitte. to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Ich habe keine Ahnung, was man da noch so alles findet. Level 16. Revelio. Oh. Ein I never neues thought Ramrock's One-Handle. loyalists would go this far. Oh. Nochmal ein NPC, mit dem wir eine Quest machen können, nehme ich mal schwer an. Aber ich gehe erstmal da oben hin. Das ist nämlich hier ein Händler, ein Freier, und dem möchte ich gerne meinen Quatsch verkaufen. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Das ist ja nun nicht wirklich eine Stadt. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking traveling vendors, and now business is suffering everywhere. Aha. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Coral Ruins. Ich glaube, damit würde ich klarkommen. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. Lowly? In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Ja, hast wahrscheinlich nicht viele Kunden. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Okay, That will be all. Thank you for your time. ich muss doch nochmal mit ihm reden, aber ich muss ja erst die ganzen Sachen, die ich ausrüsten will, ausrüsten. Das habe ich noch gar nicht gemacht. So, Handwear. Wir haben... Wow. Die sehen auch ziemlich cool aus. Die lasse ich auch. Also, da nehme ich die anderen nicht mehr. So, Wand-Handles. Wir haben jetzt aktuell den. Ja, der ist auch nicht schlecht. Ist mir eigentlich egal. Ich will einfach immer einen neuen haben. Punkt. So, dann haben wir einen neuen Hut, den wir ausrüsten können. 32, 42, 43. Das ist doch der Hut von Professor Garlic, oder? Nee. Hut. Und ein neuer Schal. Aber die sind alle schlecht. Taugen alle nix. Aber wir haben Challenges.
Ja, Exploration Challenges, die sich jetzt freigeschaltet haben. Und Combat Challenges. Ja, Merlin Trials, genau, haben wir die erste gemacht. Und Dueling Feats, ja, haben wir auch das erste jetzt gemacht. Also das sind Challenges und Kategorien, die schaltet man erst dann frei, wenn man rausgeht in die freie Welt. Und hier genauso Dark Wizards, das war dieser eine, der sich zwischendurch im Kampf da mal hinteleportiert hat, der dann auch, wo der Fokus darauf war. Okay, Quests, ja, nee. Wir werden sowieso erstmal nochmal ein paar Nebenquests machen. So, und jetzt Talk. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? May I see your wares? What do you have for sale? What can I help you with today? Sell item. I'll have no trouble selling this. Thank you. So, und was kannst du uns verkaufen? Jede Menge Ingredients. Ja, wobei, so viel auch nicht. Und ein paar Potions. Ja, die brauchen wir aber. Ist nicht nötig. I hope to see you again sometime. Ja, bestimmt. Dann reden wir jetzt mal hier mit... I never thought Aaron. Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Discord. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Warum It was jetzt nice meeting zurück? you. I wish it had been under better circumstances. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall seine Sachen wieder besorgen. Definitiv sogar. Revelio. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ja, okay, der Rest ist anscheinend in diesem Haus drin. Revelio. Oh ne, da ist noch irgendwas draußen. Ach ja. Was ist da unten? Das ist irgendwie direkt unter dem Ding ist irgendwie ein Sack Gold. Unter dem Stein. Revelio.
Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. So, das andere Haus hier, das ist verschlossen. Komme ich nicht rein. Ohne Alohomora. Revelio. Warum hast du jetzt auf dem Fuß kehrt gemacht? Accio. Moonstone ist Baumaterial im Room of Requirement. Revelio. So, hier ist noch irgendein Ort. Beasts Welcome. Hebridean Black Scale. The Hebridean Black is a large dragon that can grow to over 9 meters in length. A large, rough scale, originally belonging to one of these beasts, is one of the prized possessions that Archie Bickle keeps in his hideout. Revelio. Ne, da kommen wir nicht rein, okay. Oh, da sind Spinnen im Hintergrund. Bei denen kann man jetzt zum Beispiel mal... Accio. Incendio. Komm, greif mich mal an. Yes. Oh, Accio. Incendio. Revelio. oh. Jetzt haben wir das Assignment von Professor Hackett auch gemacht. Past the ruins. Oh, On noch the mehr. right track. Accio. An encampment. This must be it. Revelio. So. Touch your helm. But thank you for making me the first object of your suspicions. Friends are now, don't I? Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Should have killed that traitor, Arn, when we took his cards.
You are terribly unmatched. Accio. Ready to fight? Protego. Na komm schon. Why can't I hit you? Accio. Incendio. You're no match for me. I won't rest until Lumos. How many of you are there? Stop it! One less human to whack. Accio. Incendio. No! I will make you pay. Protego. Won't get away with that. I won't rest until you're dead. Stupid one. Accio. You won't stop me. Stupid one. You're a coward. Protego. Well, Stupid one. Accio. shall we not? Incendio. No! I will make you pay. Get accustomed to that. An intruder! You won't survive this, Protego. Stupid freaking out. Accio. Incendio. Stupid one. Accio. What an unfortunate disappointment! No, ich war zu weit weg. You're so tired. A miss! Is that the best you can do? Protego. Stupid one. Accio. Incendio. You won't get away with that. Still having Protego. Eigentlich will ich nur genügend Ressourcen haben, damit ich den zweiten Defeat mit Ancient Magic machen kann. Accio. Accio. Incendio. When are you going to give up? Protego. If only right Accio. away. I could have been. Incendio. Ja, sehr gut. Das reicht immer noch nicht. Naja. Gute Nacht. Ja, es war noch nicht viel mit Revelio. Sneaken, weil einfach der Unsichtbarkeits... okay, was ist das? Der Unsichtbarkeitsspruch ist einfach noch zu schlecht. Und ich habe auch noch kein Petrificus Totales. Was ist das hier? Ach, das ist hier diese Merlin's Trial. Okay, verstehe. Machen wir auch gleich. Ja, da hinten ist doch sogar noch ein Feind. Na dann. You've been paying attention and defending the dark arts, I see. Well, that was quite something. Now, to free Arn's cards. So. Accio. Da hoch? Ja, ich komme hoch. Revelio. Ach, das sind bloß Pilze.
Okay. Ich mache erstmal die Merlin Trial. So. Ah, okay. Da müssen irgendwelche Kugeln rein. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo die Kugeln sind. Da drin. Accio! Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio. Da oben war ich da schon? Nee, oder? Nee, da oben drauf war ich noch nicht. Aber doch. Die Kiste ist schon geöffnet. Accio. Na, komm schon. Okay. Revelio. Es fehlt nur noch eine. Okay, wie kommt man da ran? Gar nicht. Incendio. Accio. All right. Not so tricky after all. Dann gehen wir zurück zu Arn. Guck mal auf die Karte, weil das könnten wir jetzt tatsächlich, glaube ich, ja. Was ist das? Achso, ne, das ist nur ein Mongrel Layer. Da gibt es eben viele Mongrels. Wir gehen direkt per Flugpowder nach Lower Hogsfield zurück. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Never trust a man who looks... If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Ach, immer noch. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Das ist doch toll. Gucken, ob das Ranrock auch dazu bringen wird, uns zu mögen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es trotzdem. Hört sich toll an. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Revelio.
the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Na, das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, bis seine Cards da sind, weil dann ist er nämlich auch ein Händler. Kann ich dann eigentlich auch jetzt schon mit ihm handeln? Why don't you have a little peruse? Ja, natürlich. Ich kann jetzt schon mit ihm handeln und ich kann ihm meinen Quatsch verkaufen, wenn ich ihn More than happy to brauche. purchase that. Good to have stock, I always say. Cool. Und was hat er sonst? Ein paar Ingredients und ein paar Combat Tools, ja. Ah, nichts Besonderes. Brauchen wir nicht. Das sammle ich alles mehr als genug in der Zukunft. Werde ich. Gucken wir die Quests. Was haben wir als nächstes zu tun? Was machen wir? Gear. Ah, Wand-Handles, okay. Ja, auch nicht schlecht. Bin ich immer für zu haben. Und Challenges. Was haben wir denn geschafft? Ja, wir haben 5 von 10 Dark Wizards. 11 von 30 Goblins. Spiders haben wir angegriffen. Ja, okay. Und hat alles begonnen. Es ist noch nichts fertig. Aber hier haben wir uns fertig. Wir haben 2 Merlin Trails geschafft. Und dafür kriegen wir Storage. Ah, wir kriegen größeren Storage. Also das lohnt sich definitiv, die Merlin Trails dafür zu machen, wenn man ein größeres Inventar braucht. Genau. Und wir haben begonnen mit den Highland Field Guide Pages, ja. Ja, die sind natürlich nicht so viel, also sie sind extrem weit verteilt und sie sind nicht besonders dicht beieinander wie in Hogwarts selbst oder wie in Hogsmeade. Okay. Quests wollten wir mal gucken. Wir haben einmal das Assignment für Professor Hackett fertig. Und wir könnten... Okay, Scrub's Last Hope. Wenn das eine Main Quest ist, dann wundert es mich, dass ich den Namen Scrub nicht kenne oder mich zumindest nicht dran erinnere. Egal. Wir machen das Assignment. Gucken wir auf die Map. So. Revelio. Die Glücklichen. Jetzt haben sie was gelernt. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Geschafft. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ja, das will ich jetzt mal auch kurz definitiv ausprobieren, wie es so wirklich funktioniert. So. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Ja, und das dauert auch ewig, bis der Cooldown durch ist. Still at it, I see. Was ist los mit ihm? Ja.
Sehr gut. Was hat sie uns denn noch zu sagen? Professor, do you have a moment? I do. What is it? Ein bisschen Chit-Chat, okay. I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Hätte man jetzt Why nicht do you gedacht. ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Okay. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. Was ist das denn? Unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Was ist denn ein Unspeakable? Habe ich auch noch nie von gehört. Revelio. Also ich meine, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt, aber ich habe mich nicht, konnte mich nicht daran erinnern, dass Professor Hackett das gesagt hätte. Expelliarmus. Okay. Revelio. Wohin auch immer das hier zeigen soll, ja? Diese Kiste, die da über einem ist. Naja. Quests. Wir haben ja immer noch nicht die zusätzlichen... wir gucken mal in die Challenges rein. Das Room of Requirement. Nee. Nee, was mir gerade fehlt, sind nicht die Quests, sondern die Talents, ja. Die sind noch nicht unlocked. Und in den Talents kann man verschiedene Spellsets, also zusätzliche Spellsets freischalten. Ja, das heißt, wir müssen mal dringend die Main Quest weitermachen. Ja, okay, dann machen wir das definitiv. Scrubs Last Hope. Ja, wir haben sowieso nichts anderes übrig. Revelio. Tja. Revelio. Wer redet da? Scrub knows about that book you found. Is it missing something?
Scrope does not believe it is safe to speak out in the open. Scrope has left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care, tell no one about this. Scrope? Who is Scrope? Ja, wissen wir nicht. Und ich tatsächlich gerade auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Questline, die man nur hat, wenn man in Slytherin ist. Search for the next note. Da. Ja, okay. Ach, die Kiste habe ich gar nicht gesehen. Almost there. Head for the pumpkins. Just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help poor broken-hearted Scrope. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Ah. Die Hütte, die ich als Hagrids Hütte behauptet hätte. Das war zu hoch. Okay, nee, also war es definitiv draußen. Patch. Ach, man kann die Dinger doch zerstören. Na gut. Ja, darauf hätte ich früher kommen können. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrope at the water's edge by the broken docks. Down to the water's edge? Okay. This had better not be a trick. Ist da sonst irgendwas drin? Nee. Ich weiß, dass das jetzt nicht Teil der Quest ist, aber ich mach's trotzdem. Incendio. Weil ich die Lösung jetzt gefunden habe und das ist einfach nur Revelio. Lumos. eine kleine Dungeon, der vielleicht irgendeinen Revelio. Gegenstand bereit für mich hält, mehr nicht. Das ist auch schon alles. Und es ist nicht mal ein guter Gegenstand. Und das ist hier auch nochmal die Lösung für eine, oder ein Teil einer Merlin's Trial, die ist da oben irgendwo. Das mache ich wahrscheinlich auch gleich, wenn ich hier mit Scrope gesprochen habe. Revelio. Wenn ich denn danach überhaupt hier bleibe. Kann ja sein, dass es dann gleich weitergeht. Ah, Mist, ich wollte das Geld da. Ich kenne ihn nicht. Thank you for coming all this way. Fehlt dir ein Ohr? The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Okay, also bist du so ein bisschen abtrünnig, ja. Hat so ein bisschen was von Dobby.
Of course, what can I do for you? Na klar. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Welchen Ring? Also, ja, den Ring, den er besprochen hat, aber was hat der mit mir zu tun? Warum könnte der für mich interessant sein? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Okay. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Habe ich aber nicht vor, oder? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Gutes Herz, ja. Dafür ein Ohr hergeben. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen sauer, wenn mir das jemand antun würde. It seems this may help us both. I shall do it. Aber es sind ja Scrope Hauselfen. is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Hat er mir jetzt gesagt, ich soll mich in die Grotte begeben, die ich gerade eben sowieso schon betreten hatte? I don't know. Nee, der Weg geht woanders lang. Ja, okay. Ja. Revelio. Ich kann mich jedenfalls nicht an diesen Hauselfen erinnern. Okay, was machst du hier? Eieiei. Ich wollte nicht ins Wasser. Im Wasser kämpfen ist Kacke. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Ah, da kommt noch mehr. Sehr gut. Na? Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Stupefy. Incendio. Accio. Lumos.
Accio! Stupid one! Stupid one! Incendio! Accio! Protego! Incendio! Ah, jetzt kann ich hin. Oh, da ist noch einer. Incendio! Protego! Stupid one! Accio! Incendio! Revelio! Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Interessant. Eine versteckte Kammer. Wow. Diesen Raum kenne ich nicht. Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Richard Jackdaw. Wer bist du denn? The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. Hat I alles thought a geklaut? secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Ja, dann kannst du es mir doch geben, oder? I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Okay, ja. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Er hat nur einen kleinen Windhauch gespürt und schon hat er keinen Kopf mehr gehabt. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Warum sollte ich wissen, dass große Tintenfische Toast mögen? How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist?
I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Okay. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Also das waren jetzt diese ganzen Pages, die aus dem Buch herausgerissen waren, das wir ja mit Professor Fig noch zusammen angeguckt haben. Und ja, aber ich kann mich erinnern an diesen Charakter Richard Jackdaw, aber ich kann mich nicht an diesen Ort hier erinnern. Also wer hätte hier wohl anscheinend schon mal gewesen sein müssen, aber mehr halt auch nicht. Okay, wieder mal ein Geheimnis. Okay, das ist anscheinend, das ist der, ich weiß, was das ist. Das ist der Eingang zum Forbidden Forest und da muss man über die Brücke rüber und dann kommen hier so fliegende Kerzen und daran erinnere ich mich, weil ich habe das, als ich das erste Mal gemacht habe, war es sehr schwer. Best hang on to it for now. Ja, ich weiß aber, was es ist, also es ist nicht schwierig. Also jetzt nicht mehr. Na gut, reden wir nochmal mit ihm. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. Alles klar. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated... I know. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Scrope. Wir müssen ihm leider mitteilen, dass es den Ring einfach nicht mehr gibt. Der ist weg. Ja, ich kann mich aber auch an ihn überhaupt nicht erinnern. Revelio. Alles klar, Scrope. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Und weg ist er. Na gut. Dann mache ich hier wieder eine Pause. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bei Hogwarts Legacy, Folge Nummer 8. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao.